Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Dalam jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga, ekonomi pasaran untuk anda fahami lebih mendalam sama ahli panel jemputan selama 1 jam 30 minit dan Nabilah, Khaleeda. Rakan tugas akan sertai kami sebentar saja lagi dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu. Sebilangan majikan Malaysia masih teragak-agak untuk memasukkan kecerdasan buatan AI ke dalam proses pengambilan pekerja. Itu dapatan kajian yang dilakukan firma penyelesaian tenaga kerja dan penyedia perkhidmatan pengambilan pekerja HACE Malaysia. Walaupun trend penggunaan alat AI seperti ChatGPT dan Bing semakin meningkat dalam kalangan pencari kerja dengan 51.7% daripada mereka memanfaatkan teknologi ini untuk memohon kerja, hampir 40% majikan tidak merancang untuk menggunakan AI untuk pengambilan pekerja pada tahun akan datang. Kajian HACE itu yang mengumpul pandangan daripada 2014 profesional mahir dan 832 majikan di Malaysia mendapati bahawa peranan AI dalam pengambilan masih di peringkat awal. Hanya 17% daripada majikan pada masa ini menggunakan AI dalam kapasiti minimum sepanjang proses pengambilan pekerja mereka, manakala 29.8% sedang mempertimbangkan untuk meneroka kemungkinannya tidak lama lagi. Majikan yang telah menerima pakai AI dalam pengambilan terutamanya menggunakannya untuk pemeriksaan resume dan penyenaraian pendek 54.3%, penilaian dan kedudukan calon 33.7% dan analisis ramalan untuk menentukan kesesuaian calon 31.4%. Walaupun terdapat potensi manfaat, terdapat keengganan yang ketara dalam kalangan majikan untuk menerima sepenuhnya AI disebabkan oleh cabaran seperti ketiadaan rangka kerja kawal selia yang standard, kekangan belanjawan dan kebimbangan mengenai kehilangan sentuhan peribadi dalam proses pengambilan pekerja. Selain itu, tinjauan itu menyerlahkan kebimbangan terhadap potensi bias alat pengambilan yang dikuasakan AI. Pengarah urusan HACE Asia, Mark Burridge menekankan bahawa organisasi mempunyai peranan aktif untuk bermain dalam persediaan bagi meningkatkan pelaksanaan AI dalam pengambilan pekerja. Ini melibatkan pemantauan rapi kecenderungan yang wujud dengan vendor mereka dan mempertimbangkan pertimbangan etika ditangani di peringkat ASEAN. Syarikat boleh memanfaatkan kerjasama antarabangsa strategik sedemikian untuk bersama-sama dan terus membangunkan rangka kerja yang diperlukan untuk diterima pakai di peringkat tempatan. Baik, untuk kita melihat data daripada HACE Malaysia yang menunjukkan bagaimanakah tahap penggunaan AI, Artificial Intelligence dalam pengambilan pekerja dalam kalangan majikan. Kalau Allah boleh dapat saksikan di sini, terdapat beberapa level menunjukkan penggunaan AI dalam pengambilan pekerja di Malaysia. Kalau anda saksikan di sini, dengan jumlah peratusan yang terbesar di sini menunjukkan 39.4%, hampir mencecah 40%. Di sini menunjukkan tiada perancangan untuk menggunakan AI pada tahun akan datang, termasuk juga dengan 29.8% majikan tidak menggunakan tetapi ingin meneroka pada tahun tahun yang akan datang. Namun kalau anda teliti daripada sini, hanya sejumlah kecil sahaja sebanyak 2.3% menunjukkan hanya sekumpulan majikan ataupun employee kita yang menggunakan secara meluas atau bergantung, punya kebergantungan yang tinggi terhadap penggunaan AI dalam mengambil pekerja untuk berkhidmat dalam syarikat mereka. Sudah tentu daripada data ini dah bersedia untuk mengulas lebih lanjut. Apabila kita bercakap mengenai AI, guna teknologi AI dalam pengambilan pekerja, itu hanya sebahagian daripada banyak lagi pendekatan teknologi yang boleh diambil dalam perniagaan. Jadi untuk waktu ini, untuk kita nak melihat secara lebih meluas berkenaan kesenjangan adaptasi AI dalam perniagaan, bersama saya menerusi Google Meet adalah Dr. Chris Daniel Wong, merupakan pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau data yang telah saya kongsikan tadi hanya sebahagian saja daripada banyak lagi inisiatif adaptasi teknologi dalam AI ini. Apakah realitinya apabila kita bercakap berkenaan guna AI dalam perniagaan bisnes ketika ini, terutama dalam konteks Malaysia? Kalau kita bercakap tentang AI ni, perkara ni saya boleh katakan amat barulah. Amat baru terutamanya kepada para pihak PMKS. Penggunaan AI di dalam perniagaan yang pertama dan juga di dalam pengambilan orang kata pekerja-pekerja. Jadi kita kena lebih banyakkan pendedahan tentang kebaikan penggunaan aplikasi sebegini.
Dan kita lihat kepada cabaran antara halangan utama dalam mengadaptasi AI dalam bisnes mereka. Tiada rangka kerja kawasan yang standard, kekangan kos yang tinggi ataupun perlu kemahiran dalam pengendalian prompt dan sebagainya. Leceh atau lebih mudah jika dibuat secara manual? Bagaimana? Kalau kita lihat pada cabaran tu, yang pertama kita lihat ialah kos. Saya sendiri pada minggu lepas telah masuk pada satu laman sesawang untuk orang kata nak post kerja lah, nak cari kerja baru lah. Tapi apabila saya lihat pada aplikasi tu, tak murah lah, tak murah. Mungkin satu posting orang kata untuk mendapatkan resume pekerja boleh mencecah sehingga ribuan ringgit. Jadi bukan semua para PMKS yang orang kata sanggup mengeluarkan perbelanjaan sebegini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita nampak bahawa soalan-soalan yang diadaptasikan di dalam orang kata periset sebegini ini, soalannya amat orang kata teknikal. Dan kita tak tahu sama ada para pekerja yang mencari kerja ni boleh orang kata menjawab soalan sebegini. Apabila mereka tak dapat nak jawab soalan-soalan dikemukakan oleh orang kata di dalam preset AI tu, maka secara langsung mereka boleh gagal. Mereka boleh gagal di dalam tahap saringan. Tahap saringan semasa orang kata menggunakan periasan ni. Jadi kita lihat kekangan yang pertama ialah kos. Kekangan yang kedua ialah teknologi ini semakin canggih dan para pengguna tak faham bagaimana menggunakan perisian yang sebegini. Dan cabaran yang ketiga ialah tentang kesahihan orang kata perisian AI sebegini. Apabila kita menggunakan perisian sebegini, ia mungkin boleh dimanipulasi. Kerana AI ni dia memproses orang kata data tu melalui input. Jadi mungkin seseorang apabila menggunakan perisian sebegini, they can go and copy and paste daripada orang kata lawan sesawang secara carian. They can go and search. Apa yang saya maksudkan, mereka boleh search. Dan apabila mereka search tu, mereka boleh copy and paste jawapan mereka di dalam perisian sebegini. Jadi kita nampaklah ia boleh dimanipulasi, kos dan kekangan sebegini yang kita nampak ni pada tahap peringkat awal. Dan apabila kita dah dapat melepasi kekangan sebegini, saya percaya kelak mungkin perisian sebegini boleh diguna pakai. Now it's still very early. Kita masih di bawah fasa yang baru melalui perubahan sebegini. Namun ada beberapa pendapat daripada pakar mengatakan Malaysia juga berpotensi untuk berdepan dengan jenayah risiko di mana kelebihan AI ini mampu meniru iaitu suara, tubuh badan, ciri-ciri yang dikatakan ia hampir menjadi senjata sempurna untuk melakukan sesuatu jenayah. Jadi bagaimana pula dari segi menampan kesan negatif ataupun adverse effect susulan daripada pengaplikasian teknologi AI ini? Seolah-olah sesuatu observation itu perlu ada penilaian semula oleh manusia. Itu memang betul. Kalau kita lihat baru-baru ni, kalau tak silap saya akhir minggu lepas, ada satu berita keluar daripada Hong Kong di mana perisian sebegini digunakan untuk melakukan jenayah. Satu syarikat pekerja syarikat mendapat panggilan telefon bukan panggilan telefon, virtual call deepfake teknologi di mana mereka menggunakan perisian AI dan memimik orang kata pegawai tinggi syarikat, dan lepas kos begitu pegawai syarikat tu memindahkan 25 juta ringgit kepada satu akaun bank di atas arahan orang kata perisian AI yang memimik pegawai tinggi syarikat. Jadi kita nampak cybercrime sudah pun bermula, jenayah cyber sudah pun bermula. Jadi di sini kalau dulu kita pakai perisian komputer, kita ada antivirus software. Tetapi sekarang ni ada tak kita ada anti AI deepfake software? Setakat ni kita tak ada. Jadi kita nampak memang penjenayah sudah orang kata sudah menggunakan perisian AI untuk melakukan jenayah.
Jadi ini mungkin akan berlaku di sini, di mana yang cerdik pandai sebegini menggunakan teknologi AI secara deepfake dan menipu secara dalam talian. Jadi itu yang kita khawatir sebenarnya akan berlaku. Jadi daripada segi perundangan dan juga daripada segi pendidikan harus kita gubal dan rangkakan dan kita dedahkan kepada para pengguna, terutamanya pengguna-pengguna korporat sebenarnya. Jadi apa bentuk galakan yang boleh diberikan kepada majikan terutama dalam kalangan komuniti perniagaan dalam memastikan mereka dapat adaptasi teknologi AI dalam operasi harian mereka, Doktor? Apa yang saya showkan adalah rangka kerja. Mungkin di dalam fasa pertama ni kita melalui fasa pendedahan. Kita dedahkan pada jenis-jenis perisian AI yang kita boleh pakai, yang secara selamat yang disyorkan oleh pihak agensi berkuasa kerajaan, terutamanya agensi yang memantau jenayah cyber. Jadi mereka kena showkan apa yang selamat yang boleh dipakai. Itu pendedahan. Yang kedua ialah pihak majikan juga orang kata harus belajar tentang kelebihan pengguna AI. Kita tak boleh menyuruh hanya kerana ada unsur-unsur negatif lah, kita tak boleh menyuruh. Tetapi kita dedahkan kita dan juga kita belajar macam mana nak pakai. Dan yang ketiga ialah kita tingkatkan orang kata amalan keselamatan supaya kita bersedia mengadaptasi aplikasi sebegini. Itu penting kerana di dalam masa 2 tahun yang dekat ni saya percaya bahawa kalau kita tak belajar nak pakai aplikasi sebegini, kita akan ketinggalan. Jadi masanya adalah amat sesuai untuk kita orang kata fokus pada penggunaan aplikasi AI sebegini kerana ia boleh meningkatkan produktiviti. Jadi kita tidak harus lupa bahawa walaupun ada unsur negatifnya, tetapi apabila orang mencipta aplikasi sebegini, ia ada unsur positif dia, iaitu meningkatkan produktiviti sesama industri. Itu yang penting, itu yang kita lihat. Doktor, kalau kita lihat daripada data ini juga menunjukkan hampir separuh iaitu 40% dengan 30% mereka tiada perancangan untuk menggunakan AI pada tahun-tahun akan datang. Tetapi dengan mengambil kira apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti Academy in Industry dan iaitu antara usaha domestik yang lain lagi, bagaimana doktor melihat unjuran pada masa akan datang? Adakah tahap penggunaan AI dalam kalangan terhadap pengambilan pekerja dalam kalangan majikan ini kita akan lihat perubahan daripada segi peratusan ini bagaimana? Kita akan nampak perubahan peratusan melalui peningkatan dari semasa ke semasa, dan saya percaya peningkatan sebegini adalah amat ketara apabila masa dia sampai. Seperti yang kita umumnya kita tahu sebelum orang kata sebelum PKP penggunaan orang kata penggunaan secara dalam talian berniaga secara dalam talian iaitu e-commerce penggunaannya amat kurang sebelum PKP sebelum COVID tetapi apabila manusia terpaksa, apabila peniaga terpaksa menggunakan, tiba-tiba kita nampak peratusan yang menggunakan tu akan naik mendadak. Jadi it's a trend actually. Sekarang ni kita nampak peratusannya tinggi kerana orang sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang takut. Jadi sama-sama dan takut dan tidak menentu. Kos tinggi dan sebagainya. Jadi ini antara faktor. Tetapi apabila masanya sampai dan kita nampak peralihan generasi, there will be a generational shift. Apabila peralihan generasi itu berlaku, kita akan nampak tiba-tiba mendadak. Kerana market pasaran telah bersedia menggunakan peranti AI ataupun aplikasi AI sebegini. Jadi ia adalah soal masa sahaja. Tetapi apa yang kita galakkan kepada para penggiat industri ialah start to learn, start to understand the benefit of such application. Itu yang penting. Jadi kita kena buka hati kita, suluhkan orang kata, terangkan orang kata apa yang kita patut belajar supaya apabila sampai masa kita akan bersedia. Jadi at this moment kita perlu belajar. Saya sendiri pun kena belajar tentang perisian orang kata AI yang baru ni supaya ia boleh membantu meningkatkan produktiviti dan prestasi perniagaan saya.
So tentu dalam apa jua perkara ataupun kita mahu laksanakan memang akan datang bersama cabaran dan risikonya, namun dengan pendedahan yang sewajarnya dengan pendidikan yang sebetulnya, kita berharap iaitu usahawan perniagaan dapat manfaatkan AI ini agar dapat melonjakkan lagi perniagaan mereka bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Chris Daniel Wong, merupakan pengurusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Anda rasa anda tahu siapa saya sebenarnya? Usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir. Murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian co-curriculum. Selepas permulaan tahun yang mencabar, wira kita bangkit semula, bertekad membuktikan kemampuan mereka. That trademark smash. Dalam perjalanan mengejar kegemilangan. This was great. Siapa bakal mendominasi Asia dan mendapatkan tempat ke Piala Thomas dan Uber? The Badminton Asia Team Championship 2024 secara langsung di Astro Arena, Astro Supersport dan Astro Go. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Baik, pada 1 Mac 2024 ini akan bermula tempoh pengisian borang nyata cukai bagi pembayar cukai individu untuk tahun taksiran 2023 bagi pendapatan yang diperolehi sepanjang tahun 2023. Setiap individu yang mempunyai pendapatan dalam Malaysia dan membawa pendapatan dari luar ke dalam Malaysia adalah bertanggungjawab untuk melaporkan pendapatan tersebut kepada LHDN. Mengikut tinjauan ekonomi fiskal dan anggaran hasil kerajaan untuk tahun 2023, hasil kutipan cukai pendapatan individu dianggarkan berjumlah 35.29 bilion ringgit berbanding 33.776 bilion ringgit dalam tahun 2022. Dan fokus ketika ini adalah bagaimana hasil cukai ini mampu dilaksanakan secara mampan dalam menjamin sumber pendapatan kerajaan serta disalurkan secara berkesan untuk pembangunan ekonomi negara. Kita mempersilakan tetamu kita pensyarah dan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Datin Dr. Yusniati Yusri. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi luangkan masa bersama kami pada jam ini. Doktor, kalau kita nak lihat bercakap mengenai cukai, bagaimana setiap individu ini boleh memahami peranan mereka dalam membayar cukai, tahap pemahaman mereka terhadap responsibility dan contribution mereka? Okey, terima kasih Nina atas jemputan untuk berkongsi sedikit tentang ilmu kecukaian di Astro Awani. Ya, kita sedia maklum bahawa kita dah masuk dah bulan Februari tahun 2024 dan lagi sebulan kita akan melaksanakan tanggungjawab untuk melaporkan pendapatan kita di lembaga hasil dalam negeri. Dan setiap individu yang mempunyai pendapatan ataupun yang menjana pendapatan di Malaysia, mereka adalah bertanggungjawab untuk berdaftar dengan lembaga hasil dan melaporkan pendapatan yang mereka jana dalam tahun tersebut. So ini bagi melaksanakan memastikan kutipan cukai yang dianggar, yang dirancang oleh kerajaan akan tercapai. Setiap individu yang pernah mengisi borang nyata cukai sebelum ni mungkin mereka tidak ada menjadi masalah dan mungkin ianya menjadi rutin kepada individu tersebut menunggu 1 Mac nanti. Tapi mereka yang baru memulakan alam perniagaan
alam pekerjaan yang mula menjana pendapatan untuk diri dan keluarga mereka, mereka perlu tahu yang mereka adalah perlu melaporkan pendapatan mereka kepada lembaga hasil. Itu merupakan tanggungjawab individu tersebut, walaupun pada akhir pengiraan mereka tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. So pendaftaran ini adalah penting, okey. Pendaftaran pendapatan di lembaga hasil adalah penting kerana ia juga merupakan satu maklumat kepada kerajaan bagi mengumpul maklumat bagi mengagihkan bantuan-bantuan kepada golongan yang layak berdasarkan pendaftaran pendapatan di lembaga hasil. So kerajaan dah membuat pendaftaran mudah, okey, dengan secara e-daftar, okey, so tak perlu lagi pergi kepada pejabat lembaga hasil untuk pendaftaran. So kita just di hujung jari kita boleh daftar sebagai pembayar cukai. Dan bila dah daftar tu kita ada tanggungjawab untuk melaporkan pendapatan kita. Pendaftaran ni penting juga kepada mereka yang telah bila mendapat pendapatan penggajian. So dalam borang penggajian mereka ada potongan cukai bulanan. So itu merupakan cukai awal yang mereka telah bayar. So kalau mereka tidak daftar kepada lembaga hasil, so cukai bulanan tu akan dikirakan sebagai cukai yang mereka perlu bayar. So mungkin di akhir tempoh di akhir pengiraan mereka tidak layak, tapi kalau mereka tak daftar mereka tak dapat balik refund daripada cukai bulanan yang mereka telah bayar awal setiap bulan yang dipotong oleh majikan. So adalah penting bagi mereka untuk membuat pendaftaran di lembaga hasil sebelum mereka layak untuk melaporkan pendapatan mereka. Baik, itu adalah antara peranan dan tanggungjawab iaitu individu pembayar cukai. Dan sebelum kita sentuh lebih mendalam mengenai isu utama yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengutip cukai, apakah antara pelepasan yang diberikan oleh kerajaan kepada pembayar cukai individu untuk tahun taksiran 2023? Okey, untuk tahun taksiran 2023, kerajaan telah memberikan lebih 23 jenis pelepasan yang boleh dituntut oleh individu tersebut. So ia boleh kita kirakan sebagai pelepasan individu, okey, pelepasan daripada segi gaya hidup, okey, perbelanjaan yang telah kita keluarkan untuk menampung perubatan, rawatan perubatan, dan juga pelepasan untuk anak-anak, okey. Dan juga kerajaan juga memberikan pelepasan atas caruman-caruman yang kita keluarkan, yang kita carum dalam perkeso, dalam SSPN. Itu merupakan, ianya simpanan kepada kita tapi ia diberikan pengecualian ataupun penolakan dalam pengiraan kita cukai pendapatan. Untuk tahun 2023 ni dia ada kenaikan dalam perbelanjaan yang kita libatkan untuk rawatan perubatan. Tahun 2022 jumlah yang maksimum yang kita boleh mendapat penolakan adalah 8,000, tapi tahun 2023 ni kerajaan telah naikkan kepada 10,000. So itu merupakan satu tambahan ataupun pelepasan yang diberikan kepada individu dalam melaporkan pendapatan bercukai mereka untuk tahun 2023. Dan apa lagi yang menjadi cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengutip cukai pada ketika ini? Okay, isu utama ataupun cabaran utama yang dihadapi oleh kerajaan dalam mengutip cukai adalah isu pengelakan cukai dan juga isu pematuhan. Ini dua perkara yang berbeza, tapi ia akan memberi kesan yang boleh memberi kesan yang negatif kepada ekonomi negara. So pengelakan cukai ia merujuk kepada amalan yang menyalahi undang-undang, iaitu sengaja untuk tidak mahu melaporkan. Itu pengelakan cukai. Tapi untuk pematuhan cukai ia merujuk kepada kewajipan undang-undang yang pembayar cukai perlu patuhi dan peraturan cukai yang dengan peraturan cukai yang mereka perlu lakukan. Okay, kesan daripada isu ini ia boleh memberi kesan negatif kepada ekonomi dan juga kepada rakyat secara keseluruhannya, dan terutamanya untuk individu yang ada mempunyai pendapatan daripada ekonomi bayangan, okay? Ekonomi yang tidak dapat dikesan. So ia kerajaan banyak kehilangan hasil daripada aktiviti ekonomi bayangan ni,
di mana pembayar cukai tidak melaporkan pendapatan mereka. So ini merupakan dua isu yang utamalah yang perlu kerajaan tangani, iaitu bagaimana untuk mengelakkan aktiviti pengelakkan cukai daripada industri ataupun ekonomi bayangan, dan juga meningkatkan pematuhan kepada rakyat ataupun kepada rakyat Malaysia dalam mematuhi prosedur ataupun peraturan cukai di Malaysia. Baik, itu adalah antara dua isu utama, isu elak cukai dan isu pematuhan cukai. Jadi apakah antara kesan sekiranya tanggungjawab ini tidak dilaksanakan? How will it impact the whole chain of ekosistem kewangan negara? Apa kesan jangka panjang? So, kesan jangka panjang dia basically hasil cukai kita akan berkurang. Okay. Itu kepada negara sebab kita tidak dapat mengutip cukai daripada aktiviti-aktiviti yang basically ia merupakan aktiviti yang besar dalam ekonomi, hidden ekonomi ataupun shadow ekonomi. Aktiviti seperti jualan runcit, jualan atas dalian. So basically aktiviti yang tidak dilaporkan ini ia akan memberi pengurangan kutipan hasil kepada kerajaan. Dan kepada individu itu sendiri, jika mereka tidak melaporkan pendapatan mereka, mereka akan dikenakan penalti. Penalti bukan hanya sekadar denda, ada kalanya dia boleh sampai kepada pendakwaan di mahkamah. So basically untuk dikenakan denda untuk aktiviti tidak melaporkan ni biasanya pihak lembaga hasil ataupun pihak otoriti cukai dia akan menjalankan audit berdasarkan aduan-aduan yang mereka terima daripada masyarakat sekeliling tentang gaya hidup seseorang individu tersebut. So jika gaya hidup mereka terlalu luxury tapi tidak melaporkan, so mungkin mereka akan diaudit dan penaltinya akan lebih besar sekiranya mereka tidak melaporkan pendapatan tersebut kepada pihak berkuasa. Baik, apa lagi antara kontroversi serta pertikaian cukai yang masih wujud dalam masyarakat, basic do's and don'ts, and how far do we need to restructure the current tax system in 2024, Datin? Apa lagi dari segi dasar penambahbaikan yang perlu kita lakukan sekarang? Okey, dari segi dasar penambahbaikan, biasanya yang kita tahu kerajaan telah melaksanakan banyak perkara untuk menambahkan ataupun meningkatkan hasil kutipan negara. So apa yang kerajaan boleh lakukan lagi ialah dengan menjadikan pendigitalan pentadbiran cukai yang lebih user friendly lah, lebih kepada memberi kebaikan mudah kepada pengguna untuk melayari laman-laman seseorang yang diberikan yang ada dalam lembaga hasil dalam negeri. So itu bagi meningkatkan kesedaran mereka terhadap percukaian. Dan juga untuk daripada segi dasar pengelakan cukai, untuk menambahbaikan. So saya rasa dasar pemansuhan pengecualian cukai bagi pendapatan luar negara yang telah kerajaan umumkan dalam bajet 2022 perlu dilihat semula sebab ia akan memberi kesan yang negatif. Ia akan mengurangkan daya tarikan Malaysia berbanding dengan negara-negara jiran yang mana pendapatan daripada luar yang dia bawa masuk masih lagi diberikan pengecualian. Tapi untuk tahun 2003 ni pendapatan daripada luar dasarnya akan dicukai. So mungkin dasar itu mungkin boleh dilihat semula oleh kerajaan bagi meningkatkan lagi kutipan cukai dalam negara. Baik, itu adalah antara untuk melestarikan sumber pendapatan negara melalui cukai agar kita dapat meningkatkan lagi pendapatan negara tanpa membebankan rakyat bergerak ke hadapan. Sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Pensyarakat dan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi SPE UPM, Datin Dr. Yusniati Yusri, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Hospital Besut dengan kerjasama Politeknik Besut berjaya membangunkan aplikasi Smart Diet menerusi projek inovasi Smart Nutrition bagi mantapkan pengurusan sajian kepada pesakit secara digital. Pengarah Hospital Besut, Dr. Wan Muhammad Faizuddin Wan Muhammad Fauzi berkata, aplikasi yang julung kali dihasilkan adalah hasil kolaborasi dalam mencari penyelesaian inovatif untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan.
Menurutnya, penggunaan aplikasi tersebut membolehkan setiap data dipantau di unit dietetik dan sajian bagi menyediakan hidangan dalam kuantiti yang tepat. Ini adalah kerjasama julung-julung kali di antara Staf Besut bersama Politeknik Besut untuk menyelesaikan satu masalah di hospital, iaitu kami perlu memesan diet pesakit secara manual, iaitu bertulis isi borang hantar kepada kitchen terima, iaitu perhantaran borang hanya dibuat 2 kali sehari pada pukul 7 pagi dan juga 2 petang. Sedangkan pesakit sering bertukar-tukar, ada pesakit yang baru daftar masuk dan ada pesakit yang baru discharge. Ujarnya lagi, aplikasi yang diguna pakai sejak pertengahan Januari lalu mendapat maklum balas memberangsangkan. Ward, klinik pakar dan juga Dewan Bedah boleh order diet ataupun sajian secara dalam talian dan data boleh terus dipantau di unit sajian. Dan aplikasi ini telah menyelesaikan banyak masalah. Yang pertama, mengurangkan penggunaan kertas. Yang kedua, pemantauan data secara real time. Dan yang ketiga, boleh bagi pihak sajian kami menjadikan kuantiti sajian dalam kuantiti yang tepat. Iaitu tiada lagi pembaziran. Sementara itu, Pengarah Politeknik Besut Cik Muhtar Bakar berkata aplikasi berkenaan dibangunkan oleh pensyarah dan pelajar tahun akhir Diploma Teknologi Maklumat Pengkhususan Teknologi Digital Politeknik Besut. Jadi alhamdulillah, projek ini disiapkan dengan sesempurnanya dan dapat digunakan oleh pelanggan. Begitu juga dengan projek pelajar-pelajar yang lain, mereka juga menyiapkan pelbagai jenis aplikasi. Jadi seandainya ada jabatan-jabatan yang lain yang memerlukan kepada software application yang memerlukan khidmat pelajar-pelajar Politeknik Besut khususnya dan politeknik-politeknik lain yang mengambil jurusan digital teknologi ini, bolehlah mereka berhubung dengan mana-mana politeknik di Malaysia. Tambahnya, inovasi hasil pendidikan dan pembangunan yang memakan masa 6 bulan ini memenangi anugerah emas pada program pameran dan inovasi projek pelajar anjuran Jabatan Teknologi Maklumat Politeknik Besut pada Disember tahun lepas. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sembarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Anak murid saya jatuh. Tolong! Tolong! Terus jadi misteri. Tapi macam mana cara dia jatuh? Mungkin juga dia kena rasuk. Kalau Borhan panjat tembok tu seorang-seorang. Dia bunuh diri tu. Siapa pula kali ni? Dura. Siapa yang tergamak siksa anak saya ni, doktor? Jadi saya harap Puan dan keluarga bersedia untuk segala kemungkinan. Siapakah pelakunya? Clear! Semua orang boleh jadi suspek. Termasuk cikgu. Yang tahu je tahu. Jumaat 8.30 malam di Astro dan On Demand. Seluruh juri memberikan satu nama. Tekaan juri penuh yakin dan tepat. Dia merupakan penyanyi loh. No. Terleraikan misteri siapa di sebalik topik di pengakhirannya nanti. Memang sangat luar biasa ya. The Mas Singa Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Sertai peraduan misi-misteri untuk memenangi TV 4K 65 inci setiap minggu. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery.
Welcome back to Niaga AWANI with me, Nabilah, Khaleeda, taking over from my colleague Nina Rozman earlier. All right, continuing on, according to a report by the Malaysia Centre for the Fourth Industrial Revolution, close to 2/3 or 65% of Malaysian workers may use generative AI for 5 to 20% of their regular work activities. And generative AI has the potential to unlock $113.4 billion in productive capacity in the Malaysian economy, equivalent to 1/4 of GDP in 2022. The report also emphasizes the need to ensure close collaboration between the public and private sectors to support the responsible use of the technology. Yet the use and application of AI is without any drawbacks. Generative AI and deep fake technology are helping fraudsters hone their multi-trillion-dollar craft, and phishing messages are more polished. Imitation websites look stunningly legitimate. So to discuss further, joining me on the line is Armin Sohabri, the Regional Vice President, Emerging EMEA and Asia SaaS. Good morning. Good morning, Nabilah. Thank you so much for having me on your show today. All right. Firstly, Amir, acknowledging the significant responsibility that comes with AI capabilities, can you elaborate on responsible AI governance and its significance in today's dynamic technological landscape, especially considering the rapid adoption of generative AI among Malaysian workers? Absolutely. Well, the responsible use of AI is critical for all organizations, and we believe that in order to have a sound governance mechanism in place to drive ensure the use of AI in fairness and driving value for citizens and customers, that the platform needs to be based on 4 core pillars. And that starts with oversight. That means that oversight has to be driven by the executive management team of any organization, where they're making sure that this is on the front line of everybody's mind, and they understand that responsible and trustworthy AI is a direction for the organization that they're going to be driving through. Secondly is making sure that you have the controls and mechanisms in place to manage any type of risk that could be coming from this practice. Third, making sure that you create the culture that is going to be able to embrace what AI brings to the table and be able to identify the risk that comes with it. That comes with training and making sure the right level of coaching is in place for the organization, so they understand how to leverage trustworthy and the responsible AI. And finally, the platform itself, making sure that that platform is in place not just to create the value or money, but to do the right thing, for the citizens, to do the right thing for your customers, to make sure that in essence there is an environment that is ensuring fairness and maximizing the benefits of AI for the goodness of the overall community itself. But of course, in whatever we do, there will be challenges. So what are the guiding principles should businesses adhere to ensure that AI systems operate ethically and responsibly, particularly in light of the significant potential for generative AI to enhance productivity in the Malaysian economy? Absolutely. So we adhere to 6 principles, and we have a SaaS data ethics practice that works really closely with different governing bodies and major organizations in the world. And we've really boiled it down to these 6 key principles. First of all, you need to be human-centric. So we need to take into consideration the well-beings of our citizens and our customers. That is a key principle. Secondly, be inclusive, which means you're providing equal access to everyone. Third, be transparent. Transparency in how this is being leveraged and used, and that goes hand in hand with giving access to everybody. Fourthly, accountability, making sure that if there's flaws within the system, there's an accountable process and system in place where we can track how that was misused and rectify that very clearly. And finally, the 5th principle would be robustness, making sure that the platform that's in place is robust. One of the key principles around that, to make sure that it's available and accessible to everyone. And finally, it would be privacy. Obviously, privacy is one of the key principles around that, and privacy dovetailed with security to make sure that there's a confidence from citizens, from customers, when they're leveraging AI, that their data is going to be safe and it's going to be secure. So it's these 6 key principles that we believe really make that up.
So what are the most pressing challenges Malaysian businesses face in deploying AI responsibly, particularly concerning generative AI, and what strategies can they employ to overcome these challenges effectively? Yeah, first and foremost, I would say for sure, when we look at embracing AI, is making sure you make ethics and trustworthiness a key topic, right? That has to be at the front mind of every leader and every individual in the organization, to make sure what we're working on is ethical and trustworthy. And that means we have to educate our team members, we have to educate our citizens, and make sure that we have the systems and processes that I talked about before in place as we drive towards embracing AI, to ensure that we can innovate and create and co-create, but do it in a safe and trustworthy manner, so it doesn't leave anybody behind and it doesn't bring any harm into our communities. So let me give a specific example around that. Example, AI leverages algorithms. So we need to make sure that these algorithms are created without any bias in place. That is really, really critical. Those principles that I talked about earlier are going to be very, very important in making sure that the biases and algorithms are not there, or are being managed. If they're there, we can manage them out. This entails that we are driving more, what the implications around that is to try to drive a more just system in place, more just innovation, and then drive, at the end of the day, wellness and equity for all customers and for all citizens. So I think these are some of the key things that it needs to be in front of our mind right now. Amazing. So in light of Malaysia's flourishing AI landscape, how crucial is the collaboration between government bodies and industry stakeholders in establishing robust ethical AI standards, and how does SAS envision contributing to and participating in this collaborative effort? Absolutely. Well, our company, SAS, we've been in business for nearly 5 decades. In Malaysia, we've been active and present in Malaysia for the past 2.5 decades, working very closely with the government bodies. But we're involved in government bodies at the global level and at the regional level. We believe a co-partnership between government and industry is going to help shape the new regulations that come into place for trustworthy and ethical AI. When it comes to Malaysia, we've been actively engaged with the government on many different fronts. Let me give you a few examples of that. For example, with Malaysia Digital Economic Cooperation, we've been working very closely with them in putting together training programs to make sure that young professionals that are coming out are being certified not only on the technology, but on the practices of ethical AI, ensuring, again, that accessibility and fairness to all. We've launched a data literacy course that is available to all citizens. And again, that's to make sure that we skill up the current work environment so they can leverage AI and be able to practice it in a fair way and in a trustworthy way. Furthermore, we have one of the best collaborations with any government agency globally with DASM, Department of Statistics in Malaysia, where we've actively worked with DASM since 2018 to certify AI users and practitioners to make sure that standards are being held. So as you can see, we're very active with Malaysia at the government body perspective, with different agencies, and globally. We sit on the advisory boards of many different global government entities, where our SAS data ethics practice is actively engaged in helping shape the regulations to ensure the safe usage of AI and analytics. All right, moving forward, what obstacles and perhaps opportunities do you foresee in aligning governmental regulations with their responsible AI practices, especially now that we have a deepfake technology highlighted by reports and predictions? Yeah,
So I see opportunities, honestly. For sure, with opportunities comes risk, but it's our responsibility as active members of our communities and societies to leverage these opportunities and make sure we create a trusted environment for co-innovation and co-creation. Again, another example I can use is our active engagement with the Monetary Authority in Singapore, where we are working with the governing body to make sure the fair and ethical use of AI is in place. So the key critical things comes back down to accountability, making sure that we understand that this is shared responsibilities between individuals, entities, and the governing bodies to come together and to drive an accountable system, a system that is accountable, where everybody has equal access to leverage AI for good and for the well-being of citizens. And that means that we do have to have a framework of governance in place. That governance is really going to require the active engagement and co-collaboration between the government bodies that I mentioned earlier and industry thought leaders and organizations that are at the cutting edge and cutting pace of artificial intelligence and AI to make sure that we put that into place. Obviously, we've seen a lot of challenges with how deepfakes have been used to harm citizens, to create scams, and we need to be cognizant of that. With any opportunity, with any great opportunity comes great risk. So that is why the topics that I discussed earlier with educating our citizens, educating our workforce, and making sure that we are training them to be able to leverage AI in the right manner, but to drive innovation and to create innovation and to manage and mitigate the risks that come with that. And I think that is our job collectively as a community as we look forward to unlock the potential of AI while we manage the risks that come with that. All right, Amir, before we let you go, perhaps one last question for you. With the increasing integration of generative AI and its potential impact on society, why is the adoption of responsible AI practices more critical than ever, perhaps in mitigating risk associated with fraud and ensuring that AI technologies contribute positively to organizational value and societal welfare? Absolutely, and that's a great question. And I think I can use that to sum up all the discussion points that we had earlier. So first and foremost, we need to make sure that we ensure citizens' data privacy and security. That's super critical. If we're going to build confidence in the use of AI, then we need to make sure that our citizens and our customers feel secure in a way that they're going to be able to use that. As an example, if let's just say my medical practitioner starts to use a form of generative AI to initiate contact with me and to try to provide some high-level analysis with me, first thing I would want to know as a citizen is that data going to be secure? How can it be used in the future? And this is where that transparency and accountability comes into place, where organizations are going to have to be very candid and open with regards to what's going to be happening with that data, who will have access to it, making sure that it does not get used in any way that could be harmful to me. Second, well, around bias. We touched on that earlier. How do we make sure that the AI algorithms that we're leveraging to drive value is not created with any inherent bias towards a specific gender, towards a specific race within the community, because that could have very, very bad effects. And we want to make sure that when AI is leveraged, that bias is not there. So the innovation that comes out of that, the value that is driven out of that is distributed fairly and equitably across the entire community. So that's very, very critical. Finally, harmful content, right? We've seen many, many examples in the past few months of deepfakes and how harmful content can be created to harm an individual or an organization or a country. So that's something that we need to be cognizant of, and we need to make sure we have, again, the awareness to question when something doesn't look right, and then to be able to validate and verify the source
of the content that's coming out. So those are the things that I think we need to really look out for as we look to embrace AI, to co-innovate and to co-create and drive value for our communities and societies, but at the same time manage that risk and manage the content that could be coming out that could be harmful for it. So I think it's a really important balance to be able to weigh. And this is why, again, making sure that you have a ethical data practice in place that is continuously evolving and engaging, leveraging the opportunities and the challenges that's coming out to co-create and co-innovate in a safe manner for the well-being of our communities and our societies. And of course, the key is awareness, and definitely governments and organizations need to ensure AI technologies deliver on creating value for both organizations and the greater good. So I'd like to say thank you to Amir Sorabi, the Regional Vice President Emerging EMEA and Asia for SAS. Thank you so much, Amir. Thank you for having me on your program today. It was a pleasure to speak with you. Gamudalan menjalinkan kerjasama dengan Digital Nasional Berhad DNB ke arah menggerakkan pembangunan bandar pintar menerusi inovasi liputan 5G di perbandaran yang dibangunkan syarikat itu di Selangor. Ini melibatkan projek perbandaran Gamuda Cove di Kuala Langat, Gamuda Gardens di utara Sungai Buloh dan 257 di selatan Kota Kemuning. Spartan Maritime Sedia Berhad dan Royal Haskoning DHV akan menyediakan perkhidmatan perundingan kepada Teroka Maju Bina Sedia Berhad untuk pembinaan kompleks limbungan kapal hybrid di Tanjung Agas bernilai $2.5 bilion Amerika, kira-kira 12 bilion ringgit. MOU yang ditandatangani di Ibu Negara semalam merupakan sebahagian daripada skop perniagaan Teroka Maju Bina yang akan membangunkan kompleks yang terletak di Pekan Pahang itu. Projek Dedaun Rimba milik YTL Land dan Development Berhad yang terletak dalam pembangunan perbandaran Kuasa Damansara seluas 914.1 hektar laris terjual sepenuhnya dan rumah bandaraya Townhouse 80% telah dibeli semasa promosi jualan pada 4 Februari lalu. Laporan penuh di saluran 501 dan astrowani.com serta daganus.com. Terdapat keperluan untuk meneliti kewujudan akta baharu berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian seiring dengan perkembangan pesat teknologi, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Menurutnya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja cadangan penggumbalan undang-undang baharu berkaitan kemudaratan jenayah dalam talian semalam yang dipengerusikan bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Informasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Bagaimanapun, pihak Jawatankuasa Teknikal akan meneliti jenis perundangan yang diguna pakai di negara luar bagi memastikan keselamatan dalam talian adalah terjamin. Jurucakap Kerajaan Perpaduan itu berkata, kerajaan juga sedang meneliti akta digunakan di negara lain mengenai cabaran yang dihadapi selain langkah perundangan. Ujar beliau, kebanyakan negara lain mewujudkan akta khusus, contohnya untuk kecerdasan buatan. Fahmi berkata mesyuarat itu juga mendengar isu dan cabaran dihadapi setiap agensi serta kementerian berhubung aspek keselamatan dalam talian, termasuk membabitkan keselamatan kanak-kanak dan akan melaksanakan beberapa perkara yang memerlukan tindakan segera. Semalam Azalina menerusi platform X berkata, perkhidmatan dalam talian kini menjadi antara elemen terpenting dalam kehidupan seharian. Bagaimanapun, ia sering dieksploitasi sehingga telah menjadi lubuk jenayah cyber. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda sedang mengkaji untuk membangunkan lebih banyak ekonomi kitaran yang berpotensi menjadi asas pendekatan baharu dalam mengukuhkan hasil agensi berkenaan. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, bagi melaksanakan pendekatan tersebut, Felda akan berbincang lebih lanjut mengenainya bersama Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Konsep ekonomi kitaran merupakan konsep guna, pulang dan cipta semula untuk maksimumkan penggunaan dan hasil. Dalam pada itu, Ahmad Sabri berkata bagi mengurangkan kebergantungan pada jagung dan kacang soya sebagai sumber makanan ternakan, Felda telah mewujudkan kerjasama Black Soldier Fly BSF yang mengandungi protein tinggi sebagai alternatif makanan ternakan.
Semalam, Felda dan Abeco Nature Science dan Berhad memeterai memorandum persefahaman penyidikan bagi meningkatkan pengeluaran peptida antimikrob AMP dan protein dalam larva. Ia berpotensi menjadi penyelesaian makanan ternakan bercirikan antimikrob dan tahap nutrisi tinggi bagi menyumbang kepada sektor ternakan dan aquakultur yang mampan. Resources Berhad menerusi 3 anak syarikatnya iaitu Berkat Setia Sendian Berhad, Bonus Indah Sendian Berhad dan Kian Mercu Laba Sendian Berhad akan melepuskan 13 tanah kelapa sawit bernilai RM165 juta di Sabah kepada Tamaku Plantation Sendian Berhad. BSSB akan menjual 6 petak tanah seluas 251,324 hektar bernilai RM5,529,128 yang terletak di daerah Labuk dan Sugut, Sabah. Awan Biru Teknologi Berhad Awan Tech memeterai kerjasama dengan peneraju pasaran global perisian ERP berasaskan awan Sage bagi mengedar dan menjual produk Sage X3 di Malaysia. Sage X3 menyediakan platform ERP yang selamat, ringkas dan fleksibel yang menyatukan semua data kritikal perniagaan dalam satu pangkalan data untuk analisis yang lebih jelas. ADVANCECON Holdings Berhad memperoleh subkontrak bernilai RM27.3 juta untuk melaksanakan pembersihan tapak dan pembinaan kerja tanah bagi pembangunan bercampur Gamuda Gardens Park di Rawang, Selangor. Surat anugerah tersebut diterima anak syarikatnya ADVANCECON Infra Sendian Berhad daripada Mujur Minat Sendian Berhad bagi pembangunan bercampur ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astronews.com serta dagannews.com. Alright, moving on. Malaysia is one of the countries most affected by brain drain. It faces a major problem in not only being incapable of delivering the required talent, but also in being unable to retain the current local talent or attract foreign ones. As of March 2023, approximately 1.8 million Malaysians are living abroad in hopes of seeking better opportunities. As the national average brain drain rate rises to 5.5%, almost double the global average rate of 3.3%, it may be time for employers to consider reflecting on their data to find ways to step in and plug the brain drain. Like most developing countries, Malaysia's brain drain issue is not a novel one. So to discuss further, joining me in the studio is Salina Saleh, the founder of Digital Dolphin Academy. Good morning, Salina. Hi, good morning, Nabilah. Thank you for having me on the show. Thank you for joining me in the studio. All right, perhaps firstly, can you share maybe provide an overview of the current situation regarding brain drain in Malaysia, maybe perhaps the region of APAC? So just because you already summarizes all the key statistics that 5.5 is almost double than the global average. It can be quite alarming. The other one is, where does the talent go? So according to the research, is almost 60% actually goes to Singapore. And if we look at industry specific, there are key industries that are really affected. One of it, of course, is the medical industries. We lost quite a number of our trained medical professionals to our neighboring country. And then in terms of the comparing with Asia Pacific, right? So if you look at it from the perspective of how long does it take for the company in Malaysia to fill up key position, critical position. So for critical position, we're talking about mid-senior level management in the various sectors. It takes about 6 to 8 weeks for the employer to fill up the position, compared to our neighboring country, Philippines, Indonesia, it'll take them about 2-3 weeks. So that is a serious concern that we have, especially when the country is trying to grow into a highly skilled workforce in the years to come. But how has Malaysia been badly impacted in the workforce landscape? So in the workforce landscape is, number one, it looked at into our productivity level. Yeah. So how do we compare the competency of our talent pool that we have right now? Look at the SME. How many of our SME are able to grow, scale, and also go into to compete at the global level?
So that can be quite alarming. Yeah. So and then we look at the condition of the current. Let me give you an example to better clear my point. So when we work in, I personally work in various type of organization before, from large GLCs, MNCs, and also SMEs. Sure. So when we compare the talent pools that we have, especially, let's do an apple-to-apple comparison. Yeah, fresh grad from local compared to fresh grad from different countries. So one of the critical challenge that we have, there's a clear competency gap between these two comparisons. So especially with the ability for our talent to come up with specific or solid business recommendation, actionable business recommendation from various data points that we have. So that is where we are lacking. And if this competency gap are not addressed, maybe it will be quite a challenge for us to grow further for the companies. Speaking of topic of brain drain, we know it's a national problem, perhaps not national, but international and the global problem, talking about brain drain and also productivity of workers in Malaysia, and it's related with our employers. So are there industry-specific challenges related to brain drain, and what tailored leadership approaches can be implemented to address these challenges? So if you want to talk about specific industry challenges, because I'm not economic, so I can't give you a very detailed summary of each industry. But from the data that we have, I already mentioned, one is our medical professional. Then related to that is the biomedical industries, where if we compare to our neighboring countries, in specific areas, the development of COVID vaccine, for example, our neighboring countries like Vietnam, Indonesia have already advanced in the clinical trial. Even almost some of them are ready to produce, but we are not there yet. So that is on one area. The other area is in the technology space. So technology space is very critical because number one is there's a huge talent competition at the global landscape. That means our grads, our IT grads, stand to gain higher in terms of financial, in terms of compensation if they work in other countries compared to here. So if this has not been mitigated, end of the day, what kind of talent that we will have left with? So then this is talking about specific example of industries, yeah. But then when to answer your second question, when it comes to what approach can we do to mitigate the challenge? There have been much discussion, talk about increasing the salary gap and all that. I would like to address this question back to what are the root causes? Why our talents are leaving the countries? Obviously, financial is the first one, important, right? That's no-brainer. And a lot of discussion has been done, conversation has been done around it, and the government also have taken initiative to raise the minimum wage level. But then there's a lot of pushback from the companies, from the industries themselves. But I don't want to talk about that. But I want to focus on the area, instead of focusing on the area that increasing the salary, increasing the salary or compensation for the employee would add a cost to the organization. Let's look at how can we do things like incentive-based or performance-based packages, where employees are rewarded based on the increase in the productivity that they bring to the organization. If they generated more sales to the organization win. As a result, then they will be incentivized. Performance-based packages is one of the core things that we can start look at, because it's going to be a win-win solution. So that's number one approach, just changing our perspective. And then the other approach is we're going to look at the total ways of how the companies or how the leadership team
is gearing up towards ensuring that they're able to retain, not only retain, they're able to develop the current talent pool that we have. So this has got to be done now. A lot of the big organization has already started this, but the gap that I've seen is in the SME sectors. SME sectors. Not many are going towards this yet, but there's progress there. So how do we do this? Yeah, I'm gonna explain to you with one example, because I work with a lot of companies to ensure that their talents are trained, developed, and provide various learning solutions for them. So this is one of the companies that I work with over the last few years. Okay, what they have done. So some of the things that they have done, which I think is amazing, because they are one of the largest retail organizations in the country, and their growth trajectory is tremendous. So few things that they do it very well. Number one is inclusivity in their recruitment policy. So that means they open to anyone with whatever qualification that you have, only that you have to be willing to be contribute to the country. So that's number one. So, but the moment they onboard this organization, this employees into the organization, then there's a clear career path that was given to them, and they can choose to set a target for what they want in how many years. So it's up to them. So it's related to the incentive-based performance approach. Yeah. So you can join the organization right after SPM. Okay. Work your way down from the bottom, and start as a cashier at the store. But eventually, probably in 6-7 years, you can end up managing the whole region, the whole state, for example. So, but how do they do this? So it's not just, okay, here's where you can go. What supplement, what kind of help they provide? So number one, they do provide a very various training, various result-based training program to address the needs of the employee. What are the technical skills that they need in order for them to grow to that level, and the soft skill as well. Sharpening up their leadership capabilities, making sure that they know how to manage the work. Yeah, so that's one. And then on top of whatever basic salary package that they have, there are various result-based incentive that's introduced. Sales, obviously, if you control your growth. Bonus, perhaps. Bonus. That's on top of the bonus. On top, okay. Right? This is incentive, result-based incentive. If you control the cost up to a certain level. So what they did there is establishing a clear expectation in terms of what standard do they need to proceed. And when the standard is met, there's a clear consequence. This is what you get. So clarity, communicate these packages to the employee is very, very important. So this is leadership team's role, leadership approach. So standard is the second one, yeah. And then training, standard, and then the last but not least, they took care of the employee health and mental well-being. Because they know they put so much expectation, demand on the staff. It's going to be challenging, but they provide wellness, possibly flexible working hours to certain position to help the employee. So by implementing all this, just summarize. Number one, your recruitment policy. Number two, your standard. Number three, how do you complement this with your performance incentive, for performance-based incentive or compensation? The third one is your training and development. Based on this, so when we look at the data, they have seen result after some changes were made, and one of the most I think significant result that we have seen and analyzed is the moment the training numbers increase, participation increase, the employee turnover actually reduced.
significantly. Okay. So you know that, I think we know it's already talked about in the mainstream newspaper that employee retention is one of the largest challenges that we face in the retail organization. So it's amazing. So it shows that these are something that a lot of organizations out there can consider, especially the SME. If you want to grow, if you want to scale up, I know people are growing, right? But the moment you reach a certain stage, then you need to scale up further. So look at the leadership approach. Look at how you manage the talent. Focus on the talent retention and development approach. So it's going to give a result. All right. Amazing that you listed all of these strategies and approach that leaders or employers and also businesses and organizations can use to actually manage their workers and also staff and workforce. But I would like to know, does all these strategies and approach can be applied to all industries, or we have to tailor different approaches to different industries? Like you mentioned just now, we have technology, healthcare, and finance. What about that? So of course the framework, if I want to summarize it, the framework is the same. So there are a few components that you can do, but for the employee, they have to pick and choose which part is most critical to them. If for example, their turnover is high, for example, then create a customized approach that suits the organization. So not everything, you want to do everything all at once, but it's the best result if you focus and customize what really matters for you, what you really need then, and focus your effort and do it well. So that's my answer to that. Okay, when it comes to enhancing the force, or how do we protect, or how we avoid the brain drain moving forward, what role do you see for government initiatives with industry collaborations in addressing the challenges, perhaps in 5 to 10 years' time? 5 to 10 years' time. Of course, this is an ecosystem, right? The government play a very significant role. Of course, the employee, and also, of course, employee as the consumer of this. Right, it's one of the, we have a wage policy, right? Wage policy. So wage policy has been done, but still 1/8 with the current. What do you call that? Still the path is not clear. Yeah, so it's not clear. And why the push from the employee side? So these are some of the engagement that the government need to continue engaging with the employee industries, understand what the industry is facing. How do we mitigate this industry so that we can make sure that we can do this performance-based incentive? So rather than just focusing on the increasing mandatory wage or minimum salary, because when we talk about highly skilled workforce, we are not talking about minimum salary. We are talking about maximum, or how, not even maximum, that how far can you grow? How far can you go? So that's one. Looking at the policies, looking at the infrastructures that we provide. But then from the consumer of this workforce, the employer point of view, the collaboration needs to be done closely with the educational institution. So what do you need in 10 years' time might not be the same of what you need now. And what can be more scary is what the kids are learning in the uni is not even used in 2 or 3 years' time. I said maybe. I'm not making any statement. No, so that is quite that is closer collaboration that a lot of private and public university have started. But how do we see more active contribution that we can play? So that's it. And then we can see from the government, human resource development, HRD COP has started a lot of initiatives surrounding raising the national training index, providing a lot of grants to motivate or to incentivize encourage employer to invest on employee development, training and development required. So, but I want to give you one example that I think works
than when I was a student, which is like 30 years, 40 years back. Throwback. You just said throwback. Yeah, throwback. So there, because I was from a small town, so there's a lot of scholarship opportunities given to us. So a lot of my friends who actually did really well in school, we actually went abroad to study. So that gives us a very bigger, broader view of how things work, give us the exposure that we need. But compared to now, maybe the pool is smaller. Of course, there's still scholarship being offered, but not as much as before. How do we change this situation? Do we have enough money to send a lot of our students overseas, especially the one from that needs the money, that needs the fund? So one of the example that I've seen done in different countries, to Malaysia. So the government actually worked with the university to send the student into international internship program, international internship program. So that means the students studied locally, but they got a chance to do an internship 3 months in different countries abroad. So that give maybe snippets of exposure to the student to see different culture, different way of working, and after the internship program finish, they come and continue their studies in Malaysia. So this is something that we can really consider doing it. It gives the exposure, it gives the confidence, and when our students are trained or given the exposure, then I'm very, very sure the level of talents that they have will continue to flourish, because they actually have a real life comparison of what it's the best standard. All right, we have a lot to ask actually, but we don't have time. We have about few seconds left of this discussion, but it's lovely to have you here, and we want to ensure the stable talent pipelines in years to come. So thank you so much, Salina Salih, the founder of Digital Dolphin Academy, and perhaps we want to see you more on AWANI. Thank you so much, for having me. Thank you.
I think we make a fundamental mistake when we're judging our own potential and also other people's potential, which is we think it's possible to judge where someone is going to land by looking at where they start. So if you pick up a musical instrument or you try a sport and you're not initially good at it, you think you lack the talent to succeed. And so if we count ourselves and others out just because we seem to lack talent at the beginning, then we're going to miss out on great opportunities to get better and get better at getting better. And that's where character, I think, becomes so important. Economists have found that character skills can actually contribute more to success than cognitive skills. So if you look at the cognitive skills that you pick up in kindergarten, character skills are about 2.5 times more important in predicting how much money you earn in your 20s. I think it's a travesty that job interviews overlook the hidden potential in so many candidates. Because how you show up in an interview is not diagnostic in most cases of how you're going to do in the job. It's basically a question of how well do you handle performance anxiety. And a lot of job interviews are designed like interrogations, where you're going to be grilled, you're going to be put under extreme stress, and very few people are able to put their best foot forward in that situation. I think a lot of workplaces are catching up to the idea that character skills really matter. And I think one of the overlooked reasons why they matter is they decide whether we're going to be resisting change, whether we're going to be quick to adapt to it, or whether we can actually anticipate it to the point that we get to drive the changes that are happening in the world. And last time I checked, there are very few leaders who want to freeze when the world changes. Not getting better is a really depressing and disappointing experience for people. Nobody wants to stagnate, and definitely no one wants to get worse. And so I don't think anyone should be pressured to be constantly improving at everything. But I think part of being a good human being is recognizing that you always have hidden potential and having a goal for something that you want to improve at that will make you a better partner, a better friend, a better colleague, a better mentor. And I think that's our responsibility to other people. I also think it's our responsibility to ourselves. Se puede hacer economía sin agredir la naturaleza, se puede hacer economía sin dañar al otro, sin dañar los ríos, sin dañar los árboles, sin deforestar, sin necesidad de hacer monocultivos, sino respetando el ciclo ecológico de la naturaleza. Solo así podemos hacer una bioeconomía. Eso es lo que hacemos los pueblos indígenas, por eso nuestros territorios están llenos de bosques, porque nosotros utilizamos lo que necesitamos y cuidamos lo que es para el futuro, para cuidar la naturaleza misma, porque de lo contrario, hacia el futuro no tenemos nada. Los pueblos indígenas hemos pervivido por miles de años en la Amazonía, porque nuestras leyes de origen desde el principio nos dicen que el entorno, la naturaleza, todo se merece respeto. En esta relación mantenemos, digamos, la armonía y el cuidado de la Amazonía. También nos hermanamos con el territorio, con el río, con los árboles, con los animales. Entonces, para nosotros es una visión holística de hermandad de nuestros territorios, por eso lo conservamos. Y en esa conservación estamos pensando en la economía. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que los indígenas a veces somos espectadores nomás, o venimos, dejamos la voz, pero bueno, ahí queda. Estamos como COICA solicitando que hoy tanto los gobiernos de los estados
y los gobiernos indígenas se dialoguen. Nosotros tenemos nuestros propios gobiernos indígenas y deberían de estar dialogando con los gobiernos de los países para buscar soluciones efectivas. Un ejemplo también de un trabajo que están haciendo las mujeres, por ejemplo, en Perú, trabajan con las charapas o las tortugas, ¿no? Ellas en verano ponen sus huevos en la playa, una cantidad de huevos. Las mujeres van a la playa, recogen los huevos y hacen como unas incubadoras alrededor de sus casas para que se garantice la cría de las tortugas. Esto garantiza que las tortugas nazcan y una vez nacen garantizadas, ellas mismas la echan al río, o sea, para que ellas crezcan en el río. Es un ejercicio muy bonito, se llama Proyecto Charapi, y eso les da posibilidad a ellas de vender los huevos de charapa. O sea, no están maltratando la especie, sino que cómo están garantizando que haya más especie de la tortuga, y así nunca se acaba la tortuga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda AWANI bersama saya Nazri Kahar. Malam ini kita berbicara berkaitan dengan jenayah scam. Mungkin perkara ini bukan perkara asing di kalangan kita, tetapi mengikut perangkaan Pusat Respons Scam Kebangsaan untuk 2023 sahaja misalnya, sejumlah 1.34 bilion kerugian dicatatkan melibatkan 33,235 kes jenayah dalam talian antara Januari hingga Disember tahun lalu. Ini ikut catatan NSRC itu yang dilaporkan ataupun direkodkan oleh NSRC